Can I have a second? Yeah, absolutely. I don't know how to, I guess, define it. Ooh, that's really tough. Interesting question. Word family. What is femininity? Well, feminine has always been considered, I guess, weaker Обязательно слабой. and more concerned with appearance. The way that society makes it out to be is really giggly, not smart, you clean, you love to clean. I think that being a woman simply means that I'm of a different sex. To me, to be feminine means to be loving and caring and to create home. Нежность, улыбчивость, оптимизм, забота о других обязательно. Это доброта, это позитив и любовь. To be manly, you show less emotion and you're more gruff and aggressive, but are justified in your aggression. Whereas as a woman, if you want to be aggressive and you want to be assertive, that's wrong. You step back. Well, masculinity, yeah, I guess society and me too perceives it first and foremost as strength. Is that Because I would strength never- different than what you view as the feminine strength? No, actually I think it's the same. And I'm sure you'll find if you talk to 3 men, they'd have 3 different versions of masculinity. Мужчина знает, что он должен оберегать и защищать женщину. Разделение труда, например, самое трудное и тяжелое делали мужчины, а другое все остальное женщины. Мой муж взял на себя все то, что относится к мужчине. То есть это зарабатывать деньги, обеспечивать семью, выполнять всю работу по дому тяжелую, да, вот что-то починить, что-то смастерить. Я не знаю, голову даст на отсечение ради своих детей, ради своей семьи. Но в бытовом плане он совершенно не поможет. Я на себя беру все то, что касается женственности. Больше занимаюсь детьми. Да? Я готовлю вкусно, стараюсь поддержать в доме порядок. У нас получается вот эта гармония. I just think that by creating this role of what a woman is or what a man is just contributes, it just puts a box, it just like it's a fence around people, because what if a woman in that society, that culture doesn't want to be like that? Естественно, что я и при каких-то вопросах где-то уступаю ему. Да, я понимаю, что он главный в доме. То есть, если даже это не так, ты должна создать это впечатление, чтобы он чувствовал себя важным и главным. Естественно, я, например, мало общалась с людьми вот восточных, вот таких арабских стран. Мы, наверное, где-то посередине. Эмансипированным Западом таким, да, и вот этой исламской культуры. С нашей точки зрения, когда мы на них смотрим, это для меня это было такое неуважение, что, я не знаю, в церкви сидят, и женщинам нельзя заходить в ту же часть церкви, где мужчины сидят, молятся. If someone is doing something not because they choose to, because they're forced to, because it's what society says that's your place, that's when I find it bugs me. Посмотри, какой ужас, как они относятся к своим женщинам. Потом я узнала, что это не то чтобы неуважение к своей жене, наоборот, это чрезмерное уважение. A lot of the time in these countries where women can't do certain things, it's not because it's against the law. It's because it's against society norm. И думаю, то посмотрит, этот муж лежит на диване, смотрит телевизор, а она там на кухне драет кастрюльку. Но это так и есть. To be feminine means to look pretty. In Armenian culture, it's more about beauty, mostly. What is up with all this attention, over attention on clothing and makeup and just looking pretty? Why am I doing all these things? With the fact that beauty is such a big part of what makes someone who they are, I actually think that contributes to the fact that girls further degrade themselves. I think the concept for me changed a lot during the several years. Like 10 years ago, it was a different concept, femininity that I had.
Now it's a little bit different. I think that femininity, you know, is self-cultivated. It's you don't have to buy things to be feminine. You don't have to wear things to be feminine. It's in your manner. Search, you know, who am I? I think it's more like a process for me. I can't define it. Студенты у меня, если это мальчики, да, парни, они уже девочкам не уступают место, они мне пытаются помочь. Теперешнее поколение немножко изменило. Я вижу, что мальчики уже больше готовы как-то взять на себя нагрузку по ведению хозяйства, например, помогать своей жене. Они не считают это как унижение. Наша модель брака для меня, она идеальна. Но смогут ли мои дочки найти таких парней, которые будут точно так же к семье относиться, у которых будут те же семейные ценности, что у моего мужа, у меня такой гарантии нет. В Армении немножко по-другому. Армянские мужчины, у них другой менталитет. То есть они потихоньку подошли к тому моменту, когда тебе позволительно работать. Ну, пожалуйста, делай все это, но после этого постарайся дома быть такой же мягкой, женственной, успевать все свои домашние дела. И, то есть, если ты успеваешь все, пожалуйста, я не против. Иди, работай, делай. I don't think that there are strong women or strong men or, you know, weak women or weak men. I think that they're just strong people and weak people. I mean, if I say that they're like puzzle pieces, then I'm kind of painting everyone with the same brush. Like if you're a man, you're like this, and if you're a woman, like this, and it should fit like this. I think it's less about how men and women fit together and just about how people fit together. Женщина даже более сильная выбирает, я не знаю, они дополняют друг друга. И всегда они найдут, как распределить между собой. Если есть взаимопонимание, если есть немножечко любви. And I think femininity should be defined by women themselves, like each woman, you know, and has her own idea of femininity. I don't think that there should be a finite definition of it. I don't know, every woman is feminine. Because you should never reject any idea of a woman. There's a certain femininity that carries with it a deep confidence and a deep power. And, you know, very strong and mama bear. That's what's feminine. So that's the femininity I would aspire to. But I think there are other types of femininity as well that are weak or empty. Она должна быть более хрупкой, нежной. Вот это равноправие, не знаю, мне не нравится. Не могу так спокойно и лояльно относиться ко всем этим смешению полов. Мне нравятся эмансипированные женщины, когда они наравне с мужчиной хотят что-то делать. Для меня это просто вот неприемлемо. Они считают, что раз ты хотела равноправия, ну вот давай, пожалуйста, делай все не со мной. Она должна знать, что есть место, где ее, не знаю, она приходит и ее носит на руках. Хотя при этом получается так, что в армянской семье она носит своего мужа на руках. And I feel like if there weren't those negative connotations, something would be so different. Something would be so radically different if it were okay to be a woman. And I hope my idea of it is that it's not something aesthetic. It's something, you know, endearing within. It's like the female spirit. Иногда мне кажется, что мы фокусники. Вот армянские женщины, они успевают все. Honestly, I think that for me, in my society, I think it's the best because I can choose what I want to do, and at the end of the day, that's all that matters. As long as I can choose whether or not I want to be that dainty, fragile, happy-go-lucky mom who does everything perfect, or if I want to be that working mother, or if I want to be somewhere in the middle, I want it to be normal everywhere I am. I think femininity is a social construct, but I don't think because it's a social construct, we must reject it completely. Ну, конечно, баланс — это большая семья и карьера хорошая, то есть брать максимум с этой жизни.